guys, welcome to our new YouTube gaming channel Cyber Gamers। তো guys, এই ভিডিওতে আজকে আমরা শটগান নিয়ে র্যাঙ্ক ম্যাচে খেলবো। তো guys, শটগান নিয়ে খেলা একটা খুবই কঠিন বিষয়। তো guys, আপনারা যারা যারা ভিডিওকে দেখছেন ভিডিওকে লাইক করে দিবেন এবং অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অল অপশনে প্রেস করে দিবেন যাতে আপনারা নতুন নতুন নোটিফিকেশন সবসময় পেতে থাকেন। তো guys, আর কথা বাড়াচ্ছি না, লেটস স্টার্ট আওয়ার ভিডিও। তো গাইস, ইতিমধ্যে আমরা একটা MP40 গান পেয়ে গিয়েছি। তো গাইস, এখন আমরা আরেকটা লং রেঞ্জের গান নিব, কারণ আমরা এখনও শর্ট গান পাইনি। তো গাইস, আমরা অলরেডি ফার্মাস পেয়ে গিয়েছি। তো গাইস, শর্ট গানের অ্যামক দিচ্ছি কিন্তু শর্ট গান নেই। ও, একটা ফরগিভ লেভেল 3 গাইস, এনিমি। ওকে ওকে ওকে, আমার কাছে ফার্মাস আছে। ওকে, নো প্রবলেম। ওকে 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 ওকে, ডাউন। ওকে, ভেরি গুড। ওর ইয়েস ইয়েস গাইস, আমরা মেরে ফেলেছি গাইস। তো গাইস, সেই রকম কিল ছিল গাইস। ও গ্র্যাপলিং হুকাস। ও গ্র্যাপলিং হুকের এমন নেই। ওকে, ওর কাছে অনেক কিছু আছে। ইয়েস গাইস, তো আমরা শটগান পেয়ে গিয়েছি অলরেডি। তো গাইস, আমার মনে হচ্ছে আমার ফ্রেন্ডও পেয়ে গিয়েছে, মানে আমাদের সেকেন্ড পার্টনার। তো গাইস, আমি এমও এক জায়গায় দেখেছিলাম না গাইস, ওই যে এমও দেখেছি আমি। আমার সব SMG এমও ফালিয়ে দিব। তো গাইস, আমার পার্টনারের এমও লাগবে, এই জন্য আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি। হ্যাঁ, ও নিল। এখন আমরা আরেকটা শটগান খুঁজবো। তো গাইস, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমাদেরকে লং রেঞ্জ গান ফালিয়ে দিতে হবে। এখন ফালিয়েছি। আরেকটা শটগান আমাদের লাগবে। ওকে, আমার পেটটাকে আগে বন্ধ রাখি। আরে, আমার লং রেঞ্জের গান লাগবে না। এনিমি রেডারে দেখাচ্ছি এনিমি আছে। ও, চোখের সামনে পড়ে গিয়েছে একটা এনিমি। ওকে ওকে ওকে, গ্লুয়াল বসাও। আরেকটা 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 এখানে বসে আছে, মেরে ফেলি। ওকে, আমাদের কাছে অনেক কিছুই আছে এখন। দুইটা শটগান পেয়ে গিয়েছি আমরা। তো গাইস, আমরা আগাচ্ছি আগাচ্ছি। এনিমি, আমরা যাব অবশ্যই।
একটা ফ্ল্যাশ ব্যাং মারবো। এখন মারতে পারবা তুমি, হ্যাঁ মারো। গাইস কিল চুরি করলো। গাইস এই জিনিসটা আমার অনেক খারাপ লাগে, কিল চুরি করা। তো গাইস যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে অল অপশনে প্রেস করে দিবেন, যাতে আমরা নতুন নতুন ভিডিও বানানোর সাহস পাই। কারণ আপনাদের সাপোর্টেই আমরা নতুন নতুন ভিডিও বানাতে পারবো। ওকে, আমি এখন মেডকিট নিব। ও আমার এত পিছনে কেন? আসো আসো, জলদি আসো। তো গাইস আমরা এখন আগাচ্ছি। তো গাইস আমার কাছে একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, কারণ আমার কাছে গ্র্যাপলিং হুক আছে। গাইস কালাহারির মধ্যে গ্র্যাপলিং হুক দিয়ে অনেক ভালো করেছে গ্যারেনা, কিন্তু কালাহারি আমার কাছে অত ভাল লাগেনি। তো গাইস এখন আমি সাবমারিনের উপরে ওঠার চেষ্টা করব। তো গাইস আমি উঠতে পারলাম না। নেক্সট ট্রাই। এবার উঠবো। ইয়েস, এবার উঠতে পেরেছি। আমার একটা রিপেয়ার কিট লাগবে। ওই যে দেখছি রিপেয়ার কিটটাকে নিয়ে নেই আগে, এবার বেশ রিপেয়ার করা লাগবে। বেশ রিপেয়ার করা হয়ে গিয়েছে। তো গাছ আমি ভাবছি যে M18 আরেকটা নিব না, কারণ দুইটা M18 ইউজ করা অত বেশি ভালো হবে না। তো গাছ আমার মনে হচ্ছে এখানে অনেক এনিমি আছে। আর গাইস আমরা কিন্তু ম্যাচ উইনিং পয়েন্টে।
গাছ একটু ইমোট দিয়ে নেই। তো গাইস অনেক এনিমি কমে গিয়েছে, এখন আমরা ম্যাচ জিততে পারবো, অবশ্যই ইজিলি জিতবো। তো গাইস আমার খুবই ভয় লাগছে। তো গাইস এখন আমি আবার ওই সাবমারিনের উপর ওঠার চেষ্টা করব। এয়ারশিপে ড্রপ পড়তেছে না কেন? আরে ওর জন্য যেতে পারলাম না আমি, এবার যাব। তো গাইস আমি অলরেডি উঠে গিয়েছি, আর এনিমি মাত্র 4 জন। তো গাইস অলরেডি ফাইট শুরু হয়ে গিয়েছে এনিমিদের। তো গাইস চোখের সামনে এনিমি, মামা টুকি। গাইস অনেক হাসির ছিল কিলটা। তো গাইস এখন লাস্ট এনিমি, আমাদের মারতে হবে একে। ও আমাকে মারছে না, আমাকে মারছো, ওকে দাঁড়াও। গাইস বুইয়া। তো গাইস আশা করি আপনাদেরকে কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে। তো গাইস যদি অবশ্যই ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে লাইক করে দিবেন। তো গাইস আমরা আপনাদেরকে আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।